I repeat again, there are 30 number of male students raw data are given. 30 number of male students raw data are given. So 30 number of male students raw data, that is in naturally, I think if the values are indicates like centimeters, right? In centimeter, কারণ ফুট এরকম হয় না, আমাদের ওয়েট গুলো দেখলে হাইট গুলো দেখলে বুঝতে পারবে। So actually we have to, first question number 1, we have to construct a frequency distribution table. That is, we have to classify this height into 6 classes. The meaning of question number 1 is we have to classify this 30 number of heights data into 6 classes. 6টা ক্লাসে সাবডিভাইড করব। এই যে 30টা ডেটা আছে, 30 number of data are given, we have to subdivide this data into 6 number of classes. So naturally, from our previous knowledge, we know for any class there is an upper limit and lower limit. তাই তো? তো আমরা শুরু করি, হোয়াটের প্রসেস আমরা শুরু করি কিভাবে ক্লাসের প্যাটার্ন গুলো কিরকম হবে। যে 6টা ক্লাস বলেছে, এই 6টা ক্লাসে যে এই 30টা ডেটা 30 ডেটা, we have to subdivide all these data into 6 number of classes. So what should be the class width? We have to determine. So at the beginning we know rule key, at the first we have to max value. Anyone, what is the max value? 183.5. অনেকে যারা উস্তাদ তারা অলরেডি করা শুরু করে দিয়েছে। and mean value 154.157. 157 154.2. আমি মার্জিন হাইলাইট করলাম বোঝার সুবিধার্থে 150, দিস ইজ দ্য ম্যাক্স ডেটা, রেড কালার দিলাম বুঝতে সুবিধা হবে যদি। and mean ডেটাটা কোথায় বললি, কত বললি? 154.2. 154 right? So I think you can see it. So naturally we know there is the range is max minus mean, and the formula is range of the data is equal to max minus mean, and formula is 154.2. কত পারে? কত হচ্ছে ভ্যালু? 29.3. Yes sir, 29.3 হবে। 29 পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে তো 3। ওকে, now class width, as per the formula, class width equal to range, বল ফর্মুলা কত? range by number of classes, right? So the formula is range by number of classes. So naturally the 29.3 भाग 6, right? And that is equal to 5 হবে, কত? অলমোস্ট 5 হবে। 5 হবে 4.9 বেরিয়েছে। 4.883 নাকি? হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, স্যার। 9। 4.883 4.883. 83. So now what should be the, if we rounding it, we have 4.9. কোশ্চেন হচ্ছে কেন আমি রাউন্ডিং করে 4.88 করলাম না? আচ্ছা, তার আগে বলি যারা আরেকটু পিছিয়ে আছে তাদের জন্য বলছি, how can we get the class width? Class width মানে there is the difference between the upper limit and the lower limit. Remember, there is a number of class will be 6, it is given.
So we have to find the length of the each class. ক্লাসের গ্যাপিং গুলো কি হবে, লেন্থ অফ ইচ ক্লাস বলেছে না, ক্লাসে সাবডিভাইড করতে, ভেঙে ভেঙে দিতে, ডেটাগুলোকে কনস্ট্রাক্ট করতে, সাজাতে। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ লেন্থ অফ ইচ ক্লাস, সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ক্লাস উইথ। And by the definition, the class width is equal to range by number of classes. Since the range is given by 29.3, that is the maximum value and the minimum value. So if I divide by 6, that is class width is 4.883. Now I round it. Now a question, rounding it to 4.9. Why I not stick to it 4.88, or why I not go for rounding to 5? Any idea why? কেন আমি 5 এ রাউন্ড করলাম না, কেন 4.9 এ রাউন্ড করলাম? এনি আইডিয়া? বিকজ র ডেটাতেও ফ্র্যাকশনে আছে 0.2 0.5 ইনফরমেশন দ্যাট ইজ ইন রাইট, ইনফরমেশন দ্যাট ইজ গিভেন আর পয়েন্ট 1 point up to decimal, like 154.2, 1.1 length up to decimal, na? After 1 decimal, 83.5, for example 72.8. If information is looks like the information is given like 160.53, for example, so the information is given like 160.53, or you can say the information is given like say for example a mouse move pe khayal karo, 156.53 or 57, then you stick with the class with like 4.88. মুদ্রা কথা, after decimal যেহেতু এক মানে এক প্লেস আছে ডেসিমেলের পর 1 প্লেস, সো আই স্টিক উইথ 4.9. ইফ ডেসিমেলের পর 2 প্লেস থাকতো, দেন আই গো ফর আফটার ডেসিমেল 2 প্লেস পয়েন্টের পর। ওকে, ইফ দেয়ার ইজ নো ডেসিমেল, সো উই গো ফর দ্য ইন্টিজার। ক্লিয়ার? আশা করি পরিষ্কার জায়গাটা। Yes, sir. Okay, now this is the class width. Naturally, we already know the, now we have to find the classes. Starting from, now any guess where from we can start to construct the class? Remember the minimum value is 154.2. So where from we can start? Apply any guess. You know already, I think. Sir, 154. Okay, good. So abar bolchi, there is no such standard rule. You can start from 154. You can start, since the minimum value is 154.2. Remember, 154.2 হচ্ছে সবচেয়ে minimum value. So you can start from 154.2. It is possible. You can start from 154.1. That is also possible. You can go for 154. That is also possible. আমি just for applying the simple common sense to minimize the calculation, I start from 154 to 158.9, right? This is the first class, am I right? তুমি আবার বলছি, you can start from 154.1. মিনিমাম ভ্যালুটাকে নিতেই হবে, যেহেতু মিনিমাম ভ্যালু 154.12 আছে, শুধু মিনিমাম ভ্যালুটাকে যদি ক্লাসে ইনক্লুড করতে হয়, টেবিলে ডেটা হিসাবে এন্ট্রি করাতে হয়, সো মিনিমাম ভ্যালু থেকে স্টার্ট করতে পারো। either you start from the 154.2 or just 1 point below or just 2 point below and so on. This is a standard format. You can start from 154 because 154 is an integer concept. Not necessarily you can start from 154. আবার বলছি, convention, there is no such standard rule. আমি অনেকবার বলেছি এই কথাটা, যে ক্লাস কনস্ট্রাকশনের কোনো স্ট্যান্ডার্ড রকম রুল নেই যে কোথা থেকে ক্লাসটা শুরু করব। সো ইট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড কনসেপ্ট যে ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম দ্য মিনিমাম ভ্যালু 154.2 or you can start from 154.1, or since 154 is an integer concept, integer value, so it is better you can start from 154. এই যে কোথা থেকে স্টার্ট করব, it is in practice and practice. If you practice, you can apply a simple common sense, you can get the knowledge, but there is no such standard rule where you can start. Okay, নিশ্চয়ই apply a simple common sense. তোমাকে যদি মিনিমাম ভ্যালু 154.2 থাকে, তুমি নিশ্চয়ই
150 থেকে শুরু করবে না। এটা আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্যাট নলেজ যে 154 মিনিমাম ভ্যালু, আমি 150 থেকে শুরু করলাম, এটা হয় না। সো এটা একটা ট্রায়াল অ্যান্ড একটা টেকনিক। সো বেটার উই ক্যান গো ফর 154 and the next class will be 159 to 163.4, right? One 68.9. Bolo 169. Remember the gap is 4.9. ভালো করে দেখো, যারা নতুন তাদের জন্য বলছি, ডিফারেন্সটা is 4.9 for any class level. This is called the lower limit 150 for the first class number 1. This is called the lower limit 154, and 154.9 is called upper limit. Similarly, for the second class, 159 is lower limit and 163.4 is upper limit. And can anyone tell what is this? What is this class distribution pattern? Exclusive or inclusive? এক্সক্লুসিভ। Inclusive. Yeah. আমি আবার এটা বলবো পরে, এক্সক্লুসিভ ইনক্লুসিভ নিয়ে। চাইলে আমি একবার নোটটা দেখিয়ে দিই তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে, জাস্ট মেমোরাইজ করার জন্য, ভুলে না গিয়ে থাকো। জাস্ট এ মিনিট। ইলাস্ট্রেশন 5 এন্ড ইলাস্ট্রেশন 6টা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। এসছে স্ক্রিনটা? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এক্সক্লুসিভ মিন্স, আবার বলছি, সেই পুরনো কথাটা আবার রিপিট করছি। এক্সক্লুসিভ মানে কোনো একটা ক্লাসের আপার লিমিট নেক্সট ক্লাসের লোয়ার লিমিট। Clear? But for the case of inclusive, upper limit is 9 for this class, for the lower limit is 10. So there is a difference. For every class you can see this. For example, the next class you can see upper limit is 19, the lower limit is, for the next class lower limit is 20. So that not coincides. For the class of exclusive, upper limit lower limit coincide. Upper limit 10, lower limit 10, matching coincide. Okay, আশা করি এটা ভুলবে না। ইনক্লুসিভে coincide করে না। So in our case example, this is naturally inclusive and exclusive? Inclusive. Inclusive, okay. Inclusive, sir. একদম। So 153 point কটা হয়েছে ক্লাস? 1 2 3 4, 174 to 174 to 178.9, then 179 to 183.9. So there are how many classes? I think you already get class number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 classes are there. And the maximum value is 183.5. So that belongs to the last class, because for the last class the range is 179 lower limit, upper limit is 183.9. So within the 179 to 183.9, 183.5. So okay, so class distribution is complete. Now we have to go for frequency distribution table. Okay, let us start. এক্সকিউজ মি স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি একটু স্টার্টিং ফর্মটা আরেকবার বোঝাবেন? কোনটা? আচ্ছা,
স্টার্টিং Starting ফ্রম from the- স্টার্টিং ফ্রমটা আমাদের আচ্ছা 4.9 নিয়ে কোনো ডাউট আছে? না স্যার, আচ্ছা, এবার স্টার্টিং মিনিমাম ভ্যালুটা কত আছে? 154.2. So you can start from 154.2 or better you can start from 154.1. আগে পরে যাওয়া যাবে না কিন্তু, হ্যাঁ, কারণ 154.2টা ইনক্লুডেড আছে, তার তার থেকে পিছাতে পড়ো, মানে এগোনো যাবে না। ওকে, ওকে স্যার। তো 150 বল যদি 154.9 থাকে তাহলে আমি পিছতে পারবো, এগোতে পারবো না। 154.9 starting data. So simple apply your common sense. What should be the sorry minimum value? Say for example, ও ভালো একটা কোশ্চেন করেছে, ও বলছে যে ইফ, আমি লিখে দিচ্ছি তোমার সবার বোঝার সুবিধার্থে, মিনিমাম ডেটা is 154.9. So what should be the starting point for the class? Any idea? You can start from here, 154.9 or 154.8 or 154.7. তার নিচে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না, ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তার নিচে যাওয়াটা মানে ঠিক হবে না। তুমি বলতে পারো না আমি কেন 154. যদি বল 154.9 থাকে তাহলে আমি 154 নিতে পারবো না। না, 0.9 এর গ্যাপিং নেওয়াটা খুব চাপ আছে। 0.9 এর গ্যাপিং নিতে পারবি না তো আমি বলছি না, আবার বলছি দ্যাটস এন ট্রায়াল অ্যান্ড এরর টেকনিক। 0.9 is a huge gap because the width is কত 4.9. হ্যাঁ, so I stick, if starting value is 154.9, I will go for 154.5. আমি এটা নিতাম, এমন পিছাবো না যেটা আমার পক্ষে ক্যালকুলেশনটা মানে বাজে হয়ে যাবে, আবার এমন রিজনেবল থাকবো যাতে আমার ক্যালকুলেশনটা ইজি হয়। সো অলওয়েজ গো ফর দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ 5. সো 154.5 it is better I think. ওকে স্যার। স্যার অতটা গ্যাপ দিলে এবার- চাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ বল। স্যার বলছি এটা যদি পয়েন্ট না থাকে তাহলে কি হবে? 155 যদি থাকলো তাহলে কি হবে? কোনটার? এই মিনিমাম ভ্যালু যদি এখানে 154.2 আছে, হ্যাঁ, ওটা যদি 154 থাকলো তাহলে কি হবে? 154 থাকলে 154 থেকে স্টার্ট দিতাম আমি, যদি বাকি ভ্যালুস গুলো ফ্র্যাকশন থাকতো। ক্লিয়ার? যদি হ্যাঁ, এবার কোশ্চেন আছে, যদি সব ভ্যালু ইন্টিজার থাকতো, এবার হ্যাঁ অল ভ্যালুস ইন্টিজার্স, আর আমি আমার যে রেঞ্জ সেটাও নিয়েছি ইন্টিজার্স। হ্যাঁ স্যার। রেঞ্জ না, কি বলে ওটাকে, ক্লাস উইথ তো ইন্টিজার। এবার স্টার্টিং ভ্যালু আছে 151, সে ফর এক্সাম্পল আমি 150 থেকে স্টার্ট নিতাম। ঠিক আছে স্যার। So there is no such standard rule. আবার বলছি, there is no such standard rule. You always apply your simple common sense, যেটা তোমার কাছে বেটার মনে হয়। আর তুমি বলতেই পারো যে আমি কি করে বুঝবো কোনটা আমার বেটার, কোনটা আমার বেস্ট সলিউশন। অনলি ওয়ে প্র্যাকটিস and practice. After that you can take a wild guess what should be the starting point. আর দেখবে তুমি নিজের মনের মধ্যে একটা কমন গেস চলে আসবে। একজন একটু আগে বলছিল যে 154 স্টার্টিং পয়েন্ট, ও কিন্তু কোন আন্দাজে বলেছে, মানে জাস্ট ওয়াইল্ড গেস, দেখে মনে হলো ইট ইজ বেটার, সো আই স্টার্ট ফ্রম দ্যাট। তার মানে কি অন্যটা হবে না? হবে। ইফ ইউ ফর দিস পার্টিকুলার এক্সাম্পল you can start from 154.2, no tension, that may possible. Okay, so there is always a trial and error method, but selection of class is a tidy task, always tidy task, because starting point vary from man to man. এটা হয়, কিছু করার নেই, কারণ এক একজন এক এক রকম থিঙ্ক করে। তো there is no such standard rule, stars rule নেই এর জন্য কোনো, there is no such standard rule where from it can start. So better you can মানে এমন you can start for this particular example. আমরা আগের একটা এক্সাম্পল আমরা দেখেছিলাম, আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই তোমাদের। এটা নিয়ে বেশি আলোচনা করতে চাইছি না আমি তোমাদের, যেমন ধরো এইটার আরেকটা এক্সাম্পল আছে এখানে, কি জানি দেখছি।
এই যে সো এই যে এই অঙ্কটা এখানে তো লাকিলি বলে দিয়েছে এই অঙ্কটা লাকিলি বলে দিয়েছে 0 10 ইজ দ্য ক্লাস ইন্টারভেল। সো 0 10 যদি না থাকতো, মনে করো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে মিনিমাম ভ্যালু কত আছে দেখো তো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে 9 স্যার, মিনিমাম ভ্যালু 9 9 9 9 আর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত আছে 48 স্যার, কত কত 49 49 49 49 স্যার। 49 এবার তো আমি যদি বলতাম, আমি তোকে সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি, তো রেঞ্জ ইজ 49 minus 9 is equal to 40, তাই তো, বা 40 plus 1 whatever you say roughly, তাই তো রেঞ্জ। এবার আমি বললাম নাম্বার অফ ক্লাস equal to 5, তোর নাম্বার অফ ক্লাস equal to 10, তাহলে উইথ কত 4 4 ঠিক, কারণ 40 minus 40 divided by 10 is equal to 4, তাহলে what should be a starting point, any idea? We can start from 9 if you want. 9 9 10 11 12, then 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ঠিকঠাক লিখছি কিনা দেখিস, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 মিলে গেল, 49 ঢোকেনি কিন্তু, যারা ভুল করলাম কি 9 10 11 12, স্যার, স্যার আপনি তো 3 করে গ্যাপ নিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় 9 10 11 3 করে 12, ভালো করে দেখ 9 10 11 12 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 চার চার করে দিয়ে আসছে 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 গন্ডগোল হয়ে গেছে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট বিকজ লাস্ট পয়েন্ট ইজ 49, তাহলে 49 তো কথা ঢুকছে না, কি করবো? সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট। নাম্বার অফ ক্লাস 10 বলেছে, 10টা হয়ে গেছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এবার কি হবে? সেই 48 থেকে তাহলে 49 করে দাও। বলো, actual number of data is 49. If 49 is included, the number of data will be, number of possible data will be 41. 49 থেকে 90 এর মধ্যে যদি থাকে, নাম্বার অফ পসিবল ডেটা 41, তাই না? সো এখানে ঝামেলা আছে, 41 by 10 4.1, so it is better if you go for class width as 5. এইভাবে চলবে না। সো দিস ইজ অ্যাডজাস্টমেন্ট, আমি পরে এগুলো ডিটেইল আলোচনা করবো, এগুলো কি বলতে, এগুলো যত প্র্যাকটিস করবি তত ভালো বুঝবি এগুলো। এই ক্লাস এর জন্যই নাম্বার বেশি থাকে পরীক্ষা, আমি আগের দিন দেখিয়েছিলাম, নাম্বার এর জন্য বেশি থাকে ক্লাস। হ্যাঁ বলো, আপনার এই মাইনাসটাই তো বুঝতে পারলাম না। কোন মাইনাসে? 49 তো 9 তো, হ্যাঁ এইটা আচ্ছা, এইটা হ্যাঁ বলে স্যার, এটা তো 40 হবে। আমি দেখাচ্ছি যে বলতো একটা মিনিমাম ডেটা আছে 5, সরি মিনিমাম ডেটা 5, ম্যাক্সিমাম ডেটা 8, তাহলে হাউ মেনি টাইপস অফ ডেটা আর দেয়ার? আই রিপিট, হাউ মেনি টাইপ? 5, maybe 6, maybe 7, maybe 8. How many types? 4 types, বিয়োগ করলে কত হয়?
4 তো হলো না, 3 হলো, কেন হলো? বোঝা গেল why 41 is there? So 49 minus 9, how many types of data? Theoretically 49 minus 9, actually 41 types of data. বিয়োগফল আমি জানি সাবট্রাক্ট করলে 40 আসে, we know that, but number of possible datas, type of data is 41, like this. হ্যালো, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো ডিটেলস। এই অঙ্কটা একটু ক্রিটিক্যাল টাইপ আছে, আমি এটা এর আগেও ডিসকাস করেছি অন্য ক্লাসে, যাই হোক পরে আলোচনা করবো, আমরা ওই জায়গায় চলে যাই। আচ্ছা, সবাইকে বলছি আবার ইন্টার নিচ্ছি, হ্যাঁ, টাইম আপ হয়ে গেছে। ওকে স্যার। ওকে স্যার। হুম।